1, 2, 3, and 3. Yeah. And then keep on. One second. So, one second. Okay, it's for the next days. And it's what the Om Namo Vishnu Namo Vishnu Namo Vishnu Om Namo Vishnu Namo Vishnu Namo Vishnu Om Namo Vishnu Namo Vishnu Namo Vishnu. Lunch is at 1. So welcome back to your personal hell realms. Bienvenidos a sus infiernos personales. But maybe it's your personal heaven, I don't know. O no sé, quizás sea su cielo personal. No sé. But no, it's what's very special with Buddhist practice Algo que es muy especial con la práctica budista is the possibilities, I mean, and experiences are all within us. So it's a matter of just, discovering them. las posibilidades de cualquier cosa que experimentes están dentro de ti. Es solamente una cuestión de descubrirlas. Okay, so I became a Buddhist monk in 1971. Yo me hice monje budista en 1971. I was in India with the Dalai Lama and such. Yo estaba en la India con el Dalai Lama. And of course, there was a lot of classes, so I was studying a great deal. Y había muchas clases, así que yo estaba estudiando bastante. And so there's the one very good thing with Tibetan Buddhism is it's very intelligent. It's got lots of logic. Una de las cosas buenas con el budismo tibetano es que es muy inteligente, tiene mucha lógica. But anyway, there was another very famous Buddhist teacher at that time in India. Había otro famoso maestro en esa época en la India. His name was Goenka. Su nombre era Goenka. And he taught a Burmese style of Buddhist practice. Él enseñaba un estilo birmano de la práctica budista. And it was very, it was very good, but it was very simple. Era muy bueno, pero bastante simple. There were the three key words. Son 3 palabras clave. Well, it's just anicca, which means everything's impermanent. Anicca, que todo es impermanente.
dukkha, which is if you have delusions, it's suffering or suffering. Dukkha es que si estás teniendo engaños, estás sufriendo. And anatma is that nothing's self-existent. Y anatma es que nada es autoexistente. Now, I might have those a little wrong, but I'm pretty sure it was anita, dukkha, and anatma. Anyway. So the Dalai Lama invited him to come to Dharamsala. El Dalai Lama invitó a que viniera a Dharamsala. Because he said, it's important that we're not just sort of Tibetan Buddhists. We need to see what other Buddhist traditions are doing, and you're a teacher. Y porque decía, bueno, es importante que no nada más sea el budismo tibetano, necesitamos saber qué es lo que están haciendo otros practicantes budistas, y bueno, tú eres un maestro. And so we did the retreat in the Tibetan library. Y entonces hicimos este retiro en la biblioteca tibetana. Okay, it's a very big building. It had lots of places for people to sleep. Y es un edificio muy grande donde hay muchos lugares para que la gente duerma. And he had all of the young Tibetan monks that were in the School of Dialectics attend. Y hizo que todos los jóvenes monjes que estaban en la escuela de dialéctica asistieran. And then the dialectic school is the debating and the investigations of the words used in Buddhism. Y la dialéctica en tibetano es este entrenamiento en el debate, saber cuáles son las palabras y la lógica que se están utilizando. Which is really interesting and very important. Que claro, es muy interesante y muy importante. Because if you're going to talk about accessing reality, Porque si estamos hablando sobre acceder a la realidad, or you're going to talk about the ultimate, o incluso que vamos a hablar sobre lo ulterior, it's important you say it the right way, or you understand it the right way. es importante que lo digas de la manera correcta y que tengas un entendimiento correcto. So, for example, one example is Un ejemplo de esto, is that fat Jose doesn't eat in the daytime. que dice, por ejemplo, José Gordo no come en el día. Okay, so you think, oh yeah, so he doesn't eat in the daytime. Y entonces dices, bueno, sí, claro, entonces José puede comer en cualquier otro momento. But what's understood is he eats at night. Pero lo que se entiende es que él come en la noche. Tacos pastor. No, anyway, so like that. So if you're going to try to understand the ultimate nature of reality, or God, or whatever you want to call it. Entonces, lo que tú quieres, si tú quieres entender la naturaleza anterior de la realidad, o Dios, como tú quieras llamarlo, It's important that your consciousness has the right understanding. es importante que tu conciencia tenga un entendimiento correcto. Because maybe you have some idea, Porque quizás tú tienes una idea, but unconsciously it's actually referring to something else. pero inconscientemente quizás está haciendo una referencia a algo. Anyway, we'll be doing that on Monday. We're going to look at some interesting things. Vamos a ver este tema el lunes, van a hacer cosas interesantes. But anyway, so all these monks, there's about 50 of them attended this retreat. Entonces, todos estos monjes, como 50 monjes atendiendo este retiro. And then there was also about 30 or 40 of us Westerners that were living in Dharamsala. Y había como 30 ponentes, nosotros occidentales estábamos ahí viviendo en Dharamsala. Anyway, so the retreat was 10 days, similar to us. El retiro era de 10 días, como nosotros. Okay, and so it was an interesting experience, and it was led by the founder of that particular Buddhist technique. Y fue una experiencia muy interesante, guiado precisamente por el fundador de esta técnica particular. But at the end of it, Pero al final de esta, personally, I realized that what I was doing was so intellectual, and it wasn't really, touching wasn't really connecting with you. personalmente yo sentí que era como muy intelectual, que realmente no estaba tocando el centro de la... And as in those years, like in those 3 or 4 years of that time, Y en esos años, esos 3, 4 años de esa época, I had many friends that were doing his technique. yo tenía muchos amigos que estaban siguiendo su técnica. And then, of course, lots of friends doing our Tibetan style. Y también muchos amigos que estaban haciendo nuestro estilo tibetano. And it was really obvious that the ones doing the Goenka technique were so much more peaceful than us. Y era muy obvio que los que estaban haciendo la técnica de Goenka estaban mucho más en paz que nosotros. We were all intellectual and doing prostrations and mandala offerings. Nosotros éramos muy intelectuales, haciendo prostraciones y ofrendas de mandala. Which is good. I mean, I'll explain what later. Y todo eso es muy bueno, les voy a explicar después más.
But the technique of Goenka was just mindfulness Pero la técnica de Goenka era solamente mindfulness. and appreciating everything's impermanent. Y el aprecio de que todo es impermanente And if you have delusions, you're going to have problems. y de que si tienes engaños vas a tener problemas And that things aren't self-existent. y que las cosas no son autoexistentes. Just those three things Esas tres cosas nada. with a lot of breathing meditation. Con muchísima meditación en la respiración. But the reason was is that they got in touch with themselves a lot faster. Y la razón de esto es que logran tener como contacto consigo mismo muchísimo más rápido. And that's really important, especially for us in the West, that we have a lot of intellect, but we need to experience. Y eso es muy importante, sobre todo para nosotros occidentales, en donde tenemos mucho a nivel mental y necesitamos como entrar más en contacto con nosotros. Now, what was interesting Pero lo que es interesante is after 4 or 5 years of those students in the Goenka tradition, es que después de 5 o 6 años de estos estudiantes metidos en la tradición de Goenka, they all came over to Tibetan Buddhism. todos ellos se vinieron al budismo tibetano. Because in Tibetan Buddhism, there's a lot of really good psychology, which wasn't instructed in that technique. Porque en el budismo tibetano hay mucha muy buena psicología que no se enseñaba en esta otra técnica. Anyway, so for me, I'm completely, a Tibetan Buddhist. Yo, por mi lado, soy totalmente un budista tibetano, But I've done several of the retreats of the Goenka tradition pero he hecho varios de estos retiros de la tradición de Goenka, because I found it just really grounding. It was like, you had to deal with yourself. porque he encontrado que son, porque te aterrizan mucho, que realmente tienes que lidiar contigo mismo. But as I said, the Tibetan system is very good. It's very intelligent. It's very psychological, very good addition. Pero como les decía, el sistema tibetano es muy bueno, tiene muy buen fundamento, muy buena psicología. Okay. Anyway, so that let's say I thought it was a very good marriage between the two techniques. Y a mí me pareció que era de hecho un muy buen matrimonio entre estas dos técnicas. Because none of you in this room are monks or nuns. So the thing is that let's look at it as practices as lay people. Entonces, porque ninguno de ustedes es monje o monja, veamos la práctica para las personas laicas. And if you've read the book the Bliss of Inner Fire. Y si has leído el libro de El gozo del fuego interior, Lama Yeshe really stresses that Lama Yeshe realmente se extiende en eso. he was the author of the book. Él es el autor del libro. And so what we're looking for is the grounding of mindfulness, which we're doing now. Lo que estamos buscando entonces es el aterrizaje del mindfulness, que es lo que estamos haciendo ahora, Which will give you lots of natural benefits. No, that's good. que te va a dar una gran cantidad de beneficios de manera natural, lo cual es bueno. But in the last days of the retreat, we're going to do some of the techniques of the Bliss of Inner Fire. Pero en los últimos días del retiro vamos a hacer algunas de las técnicas del gozo de este fuego interior, Which should be a very, very complementary to your to your mindfulness that you've developed. que va a ser muy complementario para el mindfulness que estás desarrollando. And within the whole 10 days, Y dentro de todos los 10 días, I will introduce some of the key points of the graduated path to enlightenment. voy introduciendo algunos de los puntos claves del camino gradual a la iluminación. So we're having the best retreat ever. Estamos teniendo el mejor retiro de siempre. And I want to emphasize it's all Buddhist teachings, it's just put together very nicely. Y todo esto son enseñanzas budistas, pero que puestas muy, muy bien. And for those of you that have studied extensively, Y para aquellos de ustedes que han estudiado intensamente, all the material that I cover is within the graduated path. y todo el material que estoy cubriendo se encuentra dentro del camino gradual. Okay, so right now I'd just like to open it to any questions you might have about, for the group, about your mindfulness meditation to this moment. Entonces ahora quiero abrir al grupo preguntas para todos o quien quiera, si han tenido alguna pregunta, tienen alguna pregunta sobre lo que vamos a hablar. Because if you're having a particular problem and you share it in the group, maybe other people have had the same problem and it will be helpful for them. Porque si has tenido un problema particular y lo compartes en el grupo, quizá alguien más en el grupo esté teniendo la misma cosa y es bueno compartir.
Okay, and so we'll give Nayeli a break. So if you ask the question in Spanish, Valerie can translate. Or maybe another day I'll switch it to Abraham. Mejor te dejo en paz. Anyway, questions or commentaries? Preguntas o comentarios. Sí. ¿Cuáles son las tres constelaciones? You can also say that I don't know. Three constellations. Three. What are the three frustrations about? Admiration or inspiration of the Buddha and his life. Las tres frustraciones son la admiración por la vida del Buda y el Buda. You know, actually his life, all of his lifetimes. De hecho, en realidad, de todas sus vidas. Now we'll talk about that more later. Les voy a hablar un poquito más de esto después. So the three prostrations, just the Buddhists like to do things in threes. I don't know why, but they do. Sí, son tres. Nos gustan hacer las cosas de tres. No, they have the same meaning. All three have the same meaning. Las tres tienen el mismo significado. You know, it's just you do it three times. Es solamente que no se tres veces. I mean, there might be some commentary that the first one's for your body, the second one for your speech, the third one for your mind, but I've never heard that. Quizá haya algún comentario de que la primera tiene que ver con tu cuerpo, con tu alma y otra con tu mente, pero yo no he escuchado respecto de eso. Otras preguntas, comentarios? Sí. Pues, Primero en español. Sí, fíjate que he descubierto ahora en estas meditaciones, me he descubierto que quiero brincar, como tengo mucho tiempo meditando, como que ya quiero entrar en mis estados de meditación, que me doy cuenta que son más, que no son tan precisos como con la respiración. Entonces, me está sirviendo mucho esto de no te adelantes, regresa a tu respiración. Está padre. In English, please. So I found that in this practice, because I practice a lot of meditation, I kind of want to jump ahead and go into my regular way of how I practice my meditation. And it's getting hard for me to just go back and just follow your breath and go step by step. And I find it's really helpful too, because when I do my meditation, I tend to go very far often, and this is grounding me more. Yeah. Yeah, the foundation of all of our styles of meditation, whoever you are in the room. Sí, el fundamento de todas nuestras meditaciones, que implica que de todo lo que estamos en el cuarto, Is that you've got to be at peace with yourself. You've got to be able to rest with who you are. es que necesitas estar en paz contigo mismo, puedes necesitar poder descansar con lo que eres tú. No, I mean, although deep meditations can be very useful, Las meditaciones profundas pueden ser muy útiles, but maybe it is just mental entertainment. pero muchas veces es solamente entretenimiento mental. You know, so just knowing how to be peaceful in this moment is so powerful. Aprender a estar en paz en este momento es tan poderoso. And the more you're able to be really present, then all of that power can go to whatever the meditations you do. Entonces, mientras más puedes lograr estar en esta presencia, eso le da mucho poder a cualquier otra meditación que quieras hacer. Okay, so, ¿otras preguntas, comentarios? Sí. Esta ocasión está siendo para mí muy significativo el inspirarme y el dedicar y el poner mi intención en un ser a quien amo y para quien yo quiero tener una relación más iluminada. Verdaderamente conmovedor en esta ocasión. Siempre lo hacemos, pero hoy ha sido como encontrar algo concreto que puedo hacer por ese ser.
ante mucha impotencia que he vivido, de poder hacer algo por ese ser. Entonces, hoy poder sentir que puedo hacer algo concreto por esa relación con ese ser, es wow, y me motiva mucho y me inspira mucho. Valerie? Corta. So today I have found very a lot of meaning in that in the part of the motivation where we focus in that's being that we are doing our practice in order to be of benefit. So I have done it before, but this today has been very meaningful to be able to offer and do something really good for this being somehow with my practice. Something for us that are getting older. Algo que pasa con nosotros que estamos envejeciendo. Maybe most of you in this room don't qualify, but I qualify. Quizá la mayoría de ustedes no aplica para ustedes, pero sí ciertamente aplica para mí. Is that you want to feel good about your life that you've had. Es que quieres sentirte bien con la vida que has tenido. You know, because as you're getting towards the end, it's sort of like, well, you know, what have I done? Have I done well? Porque conforme vas llegando al final, dices, híjole, ¿qué he hecho? ¿Lo he hecho bien? You know, and so it's, you know, I think for Rosie, Y yo creo que para Rosy, is that maybe, you know, she's really focusing in on what's the meaning of her life. y creo que es que ya está haciendo este enfoque sobre el significado de su vida. Because it's not like we're going to be here forever. No, I'm sorry. Porque no es como que vamos a estar aquí para siempre, lo siento, no va a ser así. And it doesn't mean that, you know, we become like overtly religious. It's just that the meaning of our life becomes very important. Y no es como que nos hacemos mucho más religiosos, sino que el significado de nuestra vida se hace muy importante. You know, who we are, what we do, Quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo having clarity in that, y tener claridad en eso. and no doubts. Y sin dudas. Anyway, okay, so with that thought, we're going to start our meditations. Entonces, con este pensamiento vamos a hacer las meditaciones. Okay, so it's the same details from the morning, Es los mismos detalles que esta mañana. comfortable posture, Una postura cómoda. and whether your legs are stretched or crossed or you're in a chair, doesn't matter. Y si están tus piernas estiradas o cruzadas, no importa. Okay, so and then take one good breath before you start, Toma una inhalación y exhalación profunda antes de que empieces, because you release some emotions you might have carried to the moment. porque puedes soltar algunas emociones que has estado cargando en este momento. Now, if you want the karma of, you know, just if you want an expansive karma, Si quieres un karma expansivo, then do the little exercise of bringing to mind someone that you love and really feel your love for them. trae a tu mente a alguien a quien realmente amas y deja que ese sentimiento esté presente. No, I want them to be happy, and may I be part of that. Yo realmente quiero que sean felices y que yo pueda ser parte de eso. So my attendance of this retreat is to become more enlightened, better, Entonces, la intención de este retiro es que yo pueda estar más iluminado, que sea mejor. and if you really did touch someone that you love or a pet that you love, Y si realmente tocas a alguien a quien amas, una mascota que realmente amas, you know, then there's this feeling inside of you which actually can last for 5 or 10 minutes as you meditate. entonces generas este sentimiento que realmente puede durar 10 minutos o más mientras estás meditando. And that love is not like an attachment. That love is just the joy of helping of helping another person. Y ese sentimiento es realmente el gozo, el disfrute de estar, de amar a esta persona. I mean, the feelings of love are special, Nuestros sentimientos amorosos son especiales and that's why I'm at this retreat. y es por eso que estoy en este retiro. So body is comfortable. Entonces, tu cuerpo está cómodo. Move our attention to our breathing in the area of our chest. Movemos nuestra atención a la respiración en el área del pecho And try to hold your attention as best as you can to the continual experience of your breathing.
y trata de mantener tu atención tanto como puedas, la experiencia continua de tu respiración.
Okay, so we're going to do walking meditation. Vamos a hacer meditación caminando. Paula, can you just move your chair to the other side, please? Puedes mover tu silla nada más para el otro lado, por favor. Because we have to walk around. Okay, so please position yourself in a large circle around the edge of the room. Vamos a acomodarnos en un círculo amplio dentro de la habitación. The posture you take is, this is according to Zen Buddhism. La postura que tomamos es base con el budismo Zen. Your left hand against your stomach, Tu mano izquierda contra tu estómago, and your right hand over the top of it, tu mano derecha encima, a little above your navel. un poquito arriba de tu ombligo. Now, we're going to walk in this direction, so we're just walking in a big circle. Vamos a caminar hacia la derecha en un gran círculo. But if any of you've done Tai Chi, Pero si alguno de ustedes ha hecho Tai Chi, I want you to think of it as like Tai Chi walking. quiero que piensen que es como una caminata de Tai Chi. Now, those of you unfamiliar with that, Aquellos de ustedes que no están familiarizados con esto, just bend your knees a little bit. doblen sus rodillas un poquito. And then what you're going to do is you're going to shift your weight, for example, to your right leg. Entonces vas a cambiar tu peso, digamos, a la pierna derecha. You lift your left leg, move it forward. Mueves tu pierna izquierda y la mueves hacia adelante. Okay, and then you shift your weight completely to your left leg. Y luego cambias tu peso completamente hacia la izquierda. Remember, knees still a little bent, Recuerda que tus rodillas siguen un poquito dobladas. and then your right leg moves forward. Y luego tu pierna derecha te mueves. So, and it's slow, so just do it with as much mindfulness as you can. Y es lento, así que hazlo con tanta presencia mental, con mindfulness como puedes. Okay, please start. Empecemos. The trick to maintain mindfulness La clave para mantener tu mindfulness is the weight that you put on each leg as you step. es el peso que pones en cada pierna conforme vas caminando. So you shift the weight from one leg Así to que the other. cambias el peso de una pierna a la otra pierna. So it's your mindfulness of your weight that keeps you up and that keeps you present. Es la presencia mental, el mindfulness de tu peso, lo que te mantiene presente.
Come to a standstill. Párate quieto, Breathe for a few moments and feel your body. respira unos momentos, siente tu cuerpo. And please return to your seats. Y por favor regresamos a nuestros lugares. More detail on walking meditation. Les quiero dar un poco más de detalle en la meditación caminando. It's part of business for centuries. Esta es una parte del budismo del siglo. And so when I first tried to learn it, Cuando yo estaba aprendiendo, ¿no? wow, difficult, huh? What am I? A mí me costaba mucho trabajo porque no pensé, bueno, ¿dónde está mi atención? You know, it's if you're like, Levantar la regla, bajarla, levantar y bajarla, ¿no? Y tienes un tipo de mindfulness. Pero después, cuando aprendí Tai Chi, Tai Chi no es otra cosa más que mindfulness, mindfulness en movimiento. Entonces, ahí cómo era la caminata. So, and now you're the object to be consistently mindful of. Tienes uno donde estás consistentemente, continuamente presente. I don't, maybe I didn't have the correct instruction. Quizá nunca tuve antes la instrucción adecuada. But I feel okay, lift, left leg, lift, right leg, I was going back and forth, and I didn't find continuity. Porque yo levantaba una pierna, luego la otra, luego iba para un lado para el otro, como que no encontraba esa continuidad. So again, so I mean, the hand posture is the position of your shoulders relaxed. Entonces la postura de tus manos, como les dije, tus hombros están relajados. Okay, now you bend your knees. Y lo que haces es doblar tus rodillas. So now you're creating stress, you're creating tension. Y de este momento estás creando como un punto de tensión. That's what your mind will rest on. Y es ahí en donde tu mente descansa. Now, if you're doing this martial arts and you have a heart, Si estás familiarizado con las artes marciales, es el mojada, centro. Well, you want to keep your abdomen, your heart rate. Entonces, lo que quieres es mantener el nivel de esta región mojada, también. No va subiendo y bajando, se mantiene al mismo nivel. Y parte de ello, puesto que tus rodillas están dobladas, cambias el peso completamente a tu pierna izquierda. Pero tienes tu ombligo en el mismo nivel. Hay un pequeño arco que haces y luego pisas hacia afuera. Y cambias el nivel, tu ombligo tiene el mismo nivel y haces lo mismo para el otro. Y si estás con esas artes marciales, tus dedos están un poquito extendidos. It's the movement. Same level, the big thing is same level, and that means you keep tension with the weight. Es el mismo nivel, en lo que estás haciendo es mantener la tensión con tu peso. Okay, so it's like you're gliding, you're skating. Es como que estás deslizándote o patinando. But the mindfulness about the weight, you're
Pero tu presencia mental humana es en la atención que te da a través de tu peso. Lo que quieres hacer es estar todo el tiempo presente, mindful. Eso se puede decir. Okay, so that's your class on high sea walking. Este es el clase de caminar en Beijing. Okay, so please, we're going to continue to meditate. Vamos a continuar meditando. Okay, so comfortable body posture. Una postura cómoda de tu cuerpo. And remember, we're just trying to have a longer continuity of mindfulness. That's the objective. Trata de mantener una continuidad cada vez más larga de tu mindfulness. Ese es el objetivo. I'm sure some of you have got up to being 1 minute or even 2 minutes of being able to be mindful. Yo estoy seguro que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar 1 minuto, 2 minutos con esta presencia mental. So it's like the frozen river, you've got a fair amount of ice. Es como este río congelado, tienes una buena cantidad de hielo. So still there's a current of water underneath the ice, which is just small thoughts. Y claro, ahí sigue habiendo una corriente de agua abajo de la mente, que son tus pensamientos. But the majority of your mind is able to maintain that continuity. Pero la mayoría de tu mente es capaz de mantener esta continuidad. When you get the right understanding of how to meditate, Cuando logras tener un entendimiento correcto de cómo meditar, it's not stressful. no es nada estresante. It's a very nice continuity of peace and breathing. Es una continuidad muy buena de paz y respiración. So with a nice feeling that you're doing this for that person that you care about, Entonces, con un buen sentimiento de que estás haciendo esto por la persona a quien tú quieres, that's why I'm in this retreat. es por esto que estoy en este retiro. I want to offer a more enlightened relationship. Quiero ofrecerle una relación más iluminada. Happiness to that person, Felicidad para esta persona, or patience and wisdom. o paciencia y sabiduría. And so that's why I'm doing my breathing meditation. Entonces, es por esto que estoy haciendo mi meditación en la respiración.
Bring your meditation to a positive conclusion. Trae tu meditación a un final positivo. For the time I've spent in meditation this morning, Por el tiempo que he dedicado en meditación esta mañana, I dedicate it to a more enlightened life. lo dedico para una vida más iluminada And I offer that for the benefit of all. y ofrezco esto al beneficio de todos. So congratulations, you've made it to lunchtime. Llegaron a ver la comida. I will, there's a statistic on 10-day retreats. Hay estadísticas de los retiros de 10 días. On Monday morning, you're gonna, if it could be that you will be freaking out and you need to leave. Para el lunes en la mañana puede ser que ya te estés agitado y ya no quieres irte. I can't take this anymore, it's too much. No puedo de acuerdo con esto. But, and this is a statistic that that's the day that you'll have your crisis. Esa es una estadística de ese es el día en que vas a tener tu crisis. But if you just are patient, Pero si eres paciente, and Tuesday is really good, you have really good meditation. el martes es muy bueno, con muy buenas meditaciones. Anyway, so if on Sunday afternoon or Monday morning, you're finding yourself saying, this is so difficult, don't worry, you're a statistic. Entonces, si el domingo en la tarde o el lunes en la mañana estás así como, "Ay, esto no puede ser, muy difícil", no te preocupes, estás dentro de la estadística. Okay, so you're gaining some experience, Entonces, estás adquiriendo algo de experiencia and most likely you've had some good sessions, some bad sessions, or some good moments, and some difficult moments. Seguramente has tenido buenas sesiones, malas sesiones, algunos buenos momentos y otros no tan buenos. Yeah, I mean, that's fine, that's real life. Así es así es la vida. But the thing is, you are going a little deeper into yourself. You're not entertaining yourself anymore. Pero el punto es que estás yéndote más profundo en ti mismo, ya no te estás entreteniendo tanto. And so therefore, what will happen is as we get towards Tuesday, Lo que sucede es que conforme vayamos llegando al martes, I will have something to work with in you. voy a darles algo para que trabajen en sí mismos. And so I think I think it'll be interesting. Y creo que va a estar bien interesante. Okay, so we've concluded the morning. Congratulations. Entonces terminamos la mañana, felicidades. You've done 5 hours of meditation. Wow. Llevan 5 horas de meditación, muy bien. Bet you didn't think you could do that. No pensaron que hubieran podido hacer eso, ¿verdad? Let's say it was an hour and no, it's 4 hours of meditation. So, but anyway, so again, with the lunch, just to, okay, so the vegetables on our plate, Entonces nuevamente los vegetales en tu plato they sacrifice themselves for you. se sacrificaron por ti. And so if for you then just to shovel them in your mouth and swallow them without even appreciating them. Y entonces tú nada más metértelos en la boca y tragártelos sin verdaderamente apreciarlos. I mean, then they can think, oh, I didn't give you pleasure. Te ve como, "Oh, I'm so delicious. soy tan rico, Please enjoy me. por favor disfrutan." So if you put your fork down or spoon down after every mouthful, Entonces si pones tu cuchara o tu tenedor abajo después de cada bocado, then you can say, Parrot, I appreciate you so much. entonces puedes decir, "Zanahoria, te aprecio tanto." Or the pan tostado or whatever, tortilla. Okay, anyway, so that it's an exercise of mindfulness to not just sort of eat unconsciously. Entonces es un buen ejercicio de mindfulness, de no comer de manera inconsciente. And then also, there's I have a story. Y bueno, también tengo una historia. A long time ago, a friend of mine who lives in Seattle, Hace mucho tiempo, un amigo mío que vive en Seattle, she attended a retreat with Venerable Thupten Chodron, who's a nun in America.
Ella fue a un retiro con Venerable Chodron, que es una monja en Estados Unidos. And Venerable Croton spent a long time talking about just, for example, your bowl of cereal. Y Venerable Chodron se la pasó, no, el Venerable se la pasó hablando del cuenco de cereal, Okay, the cow, sobre la vaca, you know, and it gets milked como le sacan la leche and all the work, y todo el trabajo, you know, and then the cereal, cereal, the farmer, for example, for cornflakes, el granjero que recoge para el maíz para los cornflakes. and then the production of those cornflakes, which I mean, we don't know how to make cornflakes, but thank you to somebody they do. Y la producción para los cornflakes, digo, no sabemos cómo hacer cornflakes, pero qué bueno que hay alguien que sepa cómo hacerlos. You know, and someone who drives it in a truck to the store, Y luego alguien que se los lleva en un camión hasta la tienda. you know, and a store that supplies it for me. Y esa tienda que los hace disponibles para ti. You know, and the person that stocks the shelves, puts it on the shelves. Y la persona que se dedica a acomodarlo en los estantes. You know, all the things that go together for me to have this bowl of cereal. Toda esta gente que trabajó para que yo pudiera tener plato de cereal. And so she said at one moment when she was actually eating her breakfast, Entonces dice que una mañana cuando estaba comiendo su desayuno, she started to cry into her cereal. empezó a llorar en su cereal. You know, so she called it, she said it was my tears in my cereal. Y entonces lo llamó como mis lágrimas en el cereal. Anyway, so please don't cry while you're eating lunch, A llorar mientras están comiendo, pero but it's an appreciation of just like, wow, incredible. sí apreciar como lo increíble que es. You know, and I can tell you, we've been here 3 times, this is the 3rd time. Y les puedo decir que ya esta es la tercera vez que hacemos retiro aquí. Those people in the kitchen tried very hard to make us wonderful food. Y las personas que están en la cocina realmente trabajan duro para hacer que nuestra comida bien rica. I mean, in the last retreats, every meal was different. They didn't repeat it once. La vez pasada, cada alimento fue diferente, no lo repitieron ni una vez. So thank you so much for your wonderful enthusiasm. Entonces, muchísimas gracias por el entusiasmo que ponen. Okay, so it's time for lunch. Actually, it starts at 1, which is just now. So, Entonces ya tenemos la comida, ya es ahorita. okay, por favor. so we're in silence. Estamos en silencio. Be mindful as you eat.